আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। এক্সিস মেডিকেল স্কুলে আজকের আয়োজনে সবাইকে অংশগ্রহণ করার জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আজকে নিউ ফার্স্ট ইয়ার মেডিকেল স্টুডেন্টের জন্য ইন্ট্রোডাকশন টু এমব্রায়োলজি টপিকস এর উপরে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সেশন নেবেন মাননীয় এবং শ্রদ্ধেয় আমাদের প্রফেসর ডক্টর গুল নেওয়াজ বেগম ম্যাম, MBBS, M.Phil, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, প্রফেসর and head of department anatomy, আনোয়ার খান মর্ডেন মেডিকেল কলেজ। আজকের সেশনে ম্যামকেও অনেক অনেক শুভেচ্ছা। তা ম্যামের গুরুত্বপূর্ণ সময় আজকে আমাদের জন্য দিচ্ছেন। প্রথমে আমরা যারা লাইভ পার্টিসিপেন্ট করেছেন তাদেরকে বলবো যে কোনো প্রশ্ন থাকলে ম্যামের লেকচার আগে ভালোভাবে মনোযোগ সহকারে শোনার পরে করতে চেষ্টা করবেন। আর বাকি যারা লাইভে দেখছেন তারাও চাইলে আমাদের আজকের জুমে সরাসরি লাইভে জয়েন করে ম্যামকে আপনার যে কোনো এমব্রায়োলজি সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারেন। এখন আমি ম্যামকে অনুরোধ জানাচ্ছি আজকের সেশনটি ম্যাম শুরু করার জন্য। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর তোমাদের সবাইকে আমার শুভেচ্ছা। হ্যাঁ, আমি চেষ্টা করব একটুখানি এমব্রিওলজিক্যাল টার্ম, যেহেতু এমব্রিওলজির উপরে এটা একটু ফার্স্ট একটা ক্লাস, তো আমি একটু কিছু টার্ম নিয়ে কথা বলবো। কিন্তু তার আগে একটু অ্যানাটমি, আমার মনে হয় আমি একটু অ্যানাটমি অ্যাজ দ্য হোল একটু কথা বলেছিলাম আগে, বাট আমি আজকে কয়েকটা স্লাইড খুব ফাস্ট আমি যাব যে আমরা অ্যানাটমিটা কি জিনিস আর কি। হ্যাঁ, so anatomy it is derived from the Greek words meaning to cut apart. এগুলো আমি আগে ক্লাস নিয়েছি। হ্যাঁ, ওকে, তো হ্যাঁ, so এটা anatomy was first studied by dissection. Dissection meaning হচ্ছে dis means apart, section means the act of cutting. So ওখান থেকে anatomy শব্দটা আসছে। Anatomy কি নিয়ে কাজ করে? Anatomy studies the structures of body parts. বডিতে কি পার্ট আছে সেটা নিয়ে কথা বলে, and their relationships to one another. কোনটা সামনে, কোনটা পিছে, which is anterior, which one is posterior, which one is lateral, medial, এগুলো নিয়ে কথা বলে anatomy. So anatomy কে আমরা অনেকগুলো সাবডিভিশনে ভাগ করেছি। I think I have discussed. So gross anatomy অথবা macroscopic anatomy, and আমরা এইটাকে আমরা তিনটা ওয়েতে পড়তে পারি। Number 1 regional anatomy, number 2 cystic anatomy, number 3 surface anatomy. In our country আমরা still regional anatomy দিয়ে পড়ি, কারণ আমরা ছয়টা কার্ড সেকশন ভাগ করেছি। যে thorax দিয়ে we have started, thorax, abdomen, upper extremity, upper extremity, neck, brain. So this is regional anatomy. কিছুটা surface anatomy আমরা পড়ি। Microscopic anatomy, which we cannot see by our naked eye, we have divided cytology or cell biology. I think first year students have gone through it. And number two is histology. And then আমরা next যে ভাগটা এসেছি সেটা হচ্ছে developmental anatomy. আর এই developmental anatomy এটা হচ্ছে একটু বলি যে human development, it is a continuous process that begins when a secondary oocyte from a female is fertilized by sperm from a male. তখন থেকে development starts. So developmental anatomy, and developmental anatomy traces structural changes that occur in the body throughout our life. আর এখন developmental anatomy কিছু কিছু subdivisions are there. সেটা হচ্ছে প্রথমেই embryology. So what is embryology? It is a subdivision of developmental anatomy which concerns developmental changes that occur before birth. তার মানে জন্মের আগে, before we are born, when we were in our mother's womb, আমাদের লাইফে কি চেঞ্জ এসছে সেগুলো নিয়ে যেটা ডিল করে সেটাই হচ্ছে embryology. তাহলে আমাদের কনসার্ন হচ্ছে embryology. There are some developmental periods in our life. সেগুলা কি কিছু টার্ম, I think you have to know it, first year students, particularly first year students. সেটা হচ্ছে there are some period in our life. প্রথমে কি prenatal period. Prenatal means before birth. তো কখন first 9 months
or 266 days or 38 weeks of our life is the prenatal period. কত? First 9 months, 266 days or 38 weeks. Postnatal period, which is after birth till our death. আমরা জন্মের পরে আর আমাদের just before we die. So এইটাই হচ্ছে postnatal period. আর কি period আছে? Prenatal period again is divided into two parts. খুব important এটা, যেটা হচ্ছে যেটা before birth হয় সেটা হচ্ছে আবার it is divided into two parts. Number 1, embryonic period. Number 2, fetal period. জিজ্ঞেস করি যে কত থেকে কত embryonic period, কত থেকে কত fetal period. Though we call it embryology, আমরা actually in embryology we are concerned with the prenatal life. তার মানে কি before birth. কিন্তু আমরা বলি embryology, but embryonic period is third week to 8th week. হ্যাঁ, আর fetal period হচ্ছে 9th week till the baby is born. তখন আমরা তাকে fetus বলি. Now prenatal period, embryonic period তো থেকে কত embryonic period, হ্যাঁ, 3rd week to 8th week, and then fetal period 9th to birth, 9th week to birth, 9th week to birth. Now postnatal period, there are some periods in postnatal periods. What are the postnatal money? After birth till we die. Postnatal period এ কিছু কিছু ভাগ আছে, যেমন infancy. কখন? First year after birth. First 1 year after birth is infant. 1 বছর. So during infancy, total length increases by about 1/2 and weight is usually tripled. So this period is important. কেন? সবচেয়ে বেশি গ্রোথ হয় এই সময়। তার বেবিটা যে লেংথ নিয়ে জন্ম নেয় তার থেকে 1/2 বেড়ে যায় সে এই পিরিয়ডে। যে ওয়েট নিয়ে সে বড় হয় সে ওয়েটটা 3 times বেড়ে যায়। So this period is important. ওখানে লাগলে হ্যাঁ important. Next, newborn or neonate. Newbornটা an infant aged 1 month or less. কখন আমরা newborn বলবো অথবা neonate বলবো? একটা infant aged 1 month or less. Our childhood is from 1 year to puberty. Puberty means sexual maturity. Puberty means sexual maturity. So childhood is 1 year to puberty. Then what is puberty? Puberty is derived from Latin word pubertas, means development of sex characteristics. So it varies in 2 sexes, like 12 to 15 years in girls, 13 to 16 years in boys. So it varies. Puberty varies. Next, adolescence. Adolescent period is 11 to 19 years. And this period is again important because here rapid physical and sexual maturation occur. Rapid physical and sexual maturation occur, and the boy or the girl become a sort of unstable at this period, both psychologically, particularly psychologically and mentally, because there is growth spurt and imbalance between different hormones. So you have to take care very cautiously your near and dear one during this period. Next, adulthood. Adultus means grown up, and it is generally reached between the ages of 18 to 21 years. 18 থেকে 21 বছর. And ossification means the formation of bone. Ossification means the formation of bone. So ossification and growth are virtually completed during adulthood. আর বড় হয় না, আর লম্বা হয় না। হ্যাঁ, 21 to 25 years. So all the bones are grown between 21 to 25 years between this year in adulthood. So this is important. And there are some, now again I'm going to subdivisions of anatomy.
So there are some highly specialized branch of anatomy, like the radiographic anatomy and the pathological anatomy. So in our undergraduate school, medical school, we also teach radiographic anatomy. And nowadays, in the new curriculum, we are also introducing CT scan. Before this curriculum, we were only related with the X-rays, concerned with X-rays. Now we are going to we will show you the undergraduate students, first year students, some CT scan. Pathological anatomy, we don't teach it in our curriculum. Now, there is another branch, which is molecular biology. Some of you know, আমি জানি, অনেকে জানে, এটা actually a separate branch of biology. Kintu it falls under anatomy umbrella when we push anatomical studies to the subcellular level. So by this word, you understand that molecular biology deals with molecules, so subcellular level. So it is a more highly or specialized branch of biology. Now we are going to our subject, embryology. So what is embryology? So embryology is the study of formation and development of the embryo or fetus from the moment of its inception. Inception means starting, up to the time when it is born as an infant. So what is embryology? Embryology is the study of formation and development of embryo. Within bracket, we have written fetus because it a fetus though we call it embryology. And the moment when the embryo has been formed up to the time when the baby is born as an infant. So what is embryology again? And every of us, we have spent the first 9 months or 266 days or 38 weeks of our life within the uterus of or womb of our mother. So kotodin? 266 days অথবা 38 weeks or first 9 months. Now there are some terms in embryology. These are important কারণ আমরা কথায় কথায় এগুলো আসবো embryology পড়াতে গেলে. So some terms related to embryology, যেরকম gonads. Gonads means sex organs. So what is a male gonad? The testis is the male gonad. Testis singular, we write it T-E-S-T-I-S. Plural T-E-S. Ovary is the female gonad. So what is a gonad? Jodi jigesh kori tale testis in male, ovary in female. What are gametes or sex cells? Duita nami we have to know. Gametes or sex cells. So gametes are spermatozoa, singularly spermatozoon in male, ova, singularly ovum in female. So আমরা জিজ্ঞেস করব যে gamete কি? What is gamete? What is sex cells? Madam, in case of male, what is the sex cell? In case of female, what is the sex cells or gamete? So you have to know it. Now, why do we study embryology? কেন পড়ি আমরা embryology? So the study of embryology or prenatal stages of development, especially those occurring during embryonic period, helps us to understand. Key understand korbo amra, what we will understand. We will understand the normal relationship of adult body structures, because during embryonic period, the structures which are developed in their relation, a relation tai after the baby is born, a relation tai theke jay. So the normal relationship of adult body structure to jante gele, we have to know the embryology. And another important thing is the causes of congenital anomalies. Congenital means the baby is born with, the baby is born with. Congenital means born with. So kichu congenital anomalies or abnormalities thake, egula jante gele we have to know embryology. So a thorough understanding and correction of most congenital anomalies like cleft palate, cardiac means heart defects, depend on the knowledge on anatomy. So a thorough understanding and correction of most congenital anomaly depends on an understanding of normal development and the deviation that have occurred. So
Before we have to know that normality, we have to know the normal thing. আগে নরমালটা জানতে হবে, পরে abnormal. যদি নরমালটাই না জানি তাহলে abnormalটা কিভাবে জানবো? So if we know the normal developmental process, we will be able to know the deviation. Deviation যে জানতে পারবো তখনই. So this is important. Also এটা আমি এখন বলছি না. Next, define terms related to embryology. And most embryological terms have Latin or Greek origin. I have already told you. Now there is another term called oocyte. Oocyte means ki ovum or egg. And this is the female germ cell or sex cell or gamete produced in the ovary. দেখো একটা জিনিসের তিনটা নাম: female germ cell or sex cell or gamete. Female germ cell, sex cells or gamete produced in the ovary. Ovary is the gonad. So oocyte. When the oocyte is mature, we call it a secondary oocyte or mature oocyte. যখন oocyte mature হয়ে যাবে, we will call it secondary oocyte or mature oocyte. What is a sperm? Sperm has come from the Greek word sperma, means seed. The sperm or spermatozoon refers to the male germ cell or sex cell or gamete produced in the testes. So testes এ যে জিনিসটা হয়, যে মেল গ্যামেটটা হচ্ছে অথবা সেক্স সেলটা হচ্ছে অথবা জার্ম সেলটা হচ্ছে, সেটাই হচ্ছে স্পার্ম. Now what is a fertilized ovum? Fertilized ovum refers to a secondary oocyte that has been impregnated by a sperm. So if you understand the meaning impregnated, আমি দেখাচ্ছি impregnated. So what is a fertilized ovum? একটা ovum fertilized হয়ে গেছে, হ্যাঁ, এটা কি? It refers when a secondary oocyte is or mature oocyte is impregnated by a sperm. When fertilization is complete, the oocyte becomes a zygote. So what is a zygote? I'll tell you. তার আগে একটু দেখি যে this is the ovary of a female. এটা হচ্ছে তার womb, uterus. হ্যাঁ, এটা হচ্ছে তার uterine tube. এটা. So ovary, from ovary, a secondary oocyte has been released here, a mature oocyte, and it has entered into the uterine tube here, and several sperms are trying to enter into it, and one sperm has entered. এর ভিতরে ঢুকে গেছে. So when a secondary oocyte is impregnated by a sperm, we call that we used to call it that the secondary oocyte has been impregnated by a sperm or fertilization has occurred. এবং এই পরে fertilization হওয়ার পরে যে জিনিসটা তৈরি হয়, that is the zygote. Zygote is a single or unicellular human. এটা কিন্তু একটা unicellular, এখানে একটা cell. Here is a big cell, but single cell with a nucleus. So it is a human. Zygote is a single. So that is what I told you, that এটাই বলেছিলাম, the fertilized ovum refers to a secondary oocyte that has been impregnated by a sperm. When fertilization is complete, the oocyte becomes a zygote. দেখালাম, হ্যাঁ, ঠিক আছে? Now at fertilization, this is important. আমরা যদি scope পাই তাহলে আমরা week of পড়াবো embryology, first week, second week, third week. So at fertilization, মানে যখন থেকে fertilization হলো, at fertilization, week 1 begins or start. যখন থেকে fertilization হলো তখন থেকে week 1 start. That means এখান থেকে week 1 start. Week 1 start at fertilization. So week 1 start at fertilization. Now, what is a zygote? I'm telling you, look at the sentence. This cell, that means there is a single cell. So this cell formed by the union of a secondary oocyte and a sperm is the beginning of a new human being, that is an embryo. So from zygote, a single cell, this is the beginning of a new human being. Zygote is a single cellular human organism, that is an embryo. So this is a zygote. জিজ্ঞেস করি
Zygote key, write short notes on zygote. This is formed after fertilization. This is single-celled, and from here, a human organism develops. Now, there is another term. So now we can calculate the age. So at fertilization, week 1 begin. Now, week 1, suppose week 1 has started. Now, how can we calculate the age of the embryo? And let's see, 3rd week to 8th week. So age of the embryo, there is another term, আমরা এটাকে বলি যে gestational age. So physicians, means doctor, calculate the age of the embryo or fetus from the first day of last normal menstrual period. Last LNMP, last normal menstrual period. Gestational age, doctors usually calculate the age of the embryo or the fetus from the first day of the last normal. আমি কতটা বলেছি normal, অনেকের abnormal menstrual period থাকে, last normal menstrual period. So fertilization age is 2 week more. এটা আরেকটা টার্ম, ওটা ছিল gestational age আর এখন হচ্ছে fertilization age. It is actually 2 weeks more than the gestational age. So gestational age টা last normal menstrual period থেকে আমরা count করি, আর fertilization age টা তার থেকে 2 week add করে দিব, because the oocyte is fertilized 2 weeks before preceding menstruation. ঠিক আছে, এটা আর আমরা এখন করতে যাচ্ছি না. Now again I have come to zygote. So again I'm telling it is a single cell formed after fertilization. The zygote will become an embryo, then a fetus, and then ultimately a full human. So a zygote থেকে একটা embryo হবে, তারপর একটা fetus হবে, তারপর full human হবে. Now another term, cleavage. Cleavage একটা আরেকটা term, আমরা এটা examination অনেক দেই, write short notes on cleavage, আমরা আরো clear করি পরে. So what is cleavage? Cleavage is a series of mitotic cell division of the zygote that result in the formation of early embryonic cells. The early embryonic cells are bigger and they are known as blastomere. So what is cleavage? এখানে series of mitotic cell division হয়, মানে একটা mitosis আবার আরেকটা mitosis তারপর আরেকটা mitosis, series of mitotic cell division, and the result in the formation of early embryo. কারণ zygote তো একটা সেল থেকে তো একটা হিউম্যান হতে পারে না, 2টা হবে, 4টা হবে, 6টা 8টা হবে এইভাবে. So this is a series of mitotic cell division, and the early embryonic cells are called blastomere. Here we can see that the zygote was a single cell organism. ও যখন mitotic cell division ভাগ হয়ে গেছে, so it has become 2 cells, একটা সেল, 2টা সেল. So this is one cleavage, cleavage 1. So here and the cells are known as blastomere. এটা একটা blastomere, this is another blastomere. Blastomeres are big cells. ঠিক আছে? Now what is a morula? This solid mass of 12 to 32 blastomeres, usually 16. We often ask you, what is the number of cells in the morula? Morula means mulberry. It has come from the Latin word morus. Morus means mulberry. So this solid mass of 12 to 32 cells, আমরা usually বলি 16 cell, is formed by cleavage of a zygote. Zygote থেকে একটা সেল থেকে দুইটা, দুইটা থেকে চারটা, চারটা থেকে আটটা, আটটা থেকে 16টা. Whenever 16 cell is reached, we call it a morula. So 16 cells. So this is a morula. Here we can see there are 16 cells, 1, 2, 3, 4, আমরা count করি. And these are the blastomeres. So we call it a morula. Morula means a mulberry. So morula stage occur usually 3 to 4 days after fertilization. In morula stage টা fertilization হওয়ার 3 থেকে 4 দিন পরে, just as when the early embryo enters the uterus from the uterine tube or fallopian tube. এগুলো আরো ক্লিয়ার হবে, এই যে কোনটা uterine tube, কোনটা fallopian tube, এগুলো আরো ক্লিয়ার হবে পরে. So morula stage occurs 3 to 4 days after fertilization, just as the early embryo enters the uterus from the uterine tube or fallopian tube. দেখি. So here I am showing you another picture.
So fertilization has occurred here. Secondary oocyte is impregnated by one sperm. This is the zygote. Mitosis is occurring. This is 2-cell stage. 4 cell here, ekhane 8 cell, but ষোলো cell. So it occurs 3 to 4 days after fertilization. And 3 থেকে 4 দিন, 3 days লেখা আছে. And when the embryo just is entering into the uterine uterus, this is the lumen of the uterus. This is the lumen of the uterus. Eta morula. So now what is a blastocyst? Arekta term, egla amra aro pore clear korbo. So blastose, it is a Greek word, germ plus kystis means bladder, and sac. So after the morula enters the uterus from the uterine tube, a fluid-filled after the morula enters the uterus from the uterine tube, a fluid-filled cavity, the blastocystic cavity. Remember the word cyst. Cyst means an empty space filled with water, that is liquid or gas. Cyst. So blastocyst, blastomere থেকে blastomere there will be cavity, so we call it a blastocyst. So after the morula enters the uterus from the uterine tube, a fluid-filled cavity, the blastocystic cavity develops, and hence the blastocyst is formed. I'm showing you a figure. I made a figure দেখাচ্ছি. This is the morula. It is solid. এখানে কোনো gap নাই, এখানে কোনো gap নাই. So এখানে there is a fluid-filled cavity here, এই যে এখানে here. So we call it a blastocyst. এখানে একটা cavity হয়. Now you can ask me, madam, এখানে cavity টা হলো কি করে? Because some cells die here. কিছু cell মরে যায়, তখন এখানে that is good death. We call it apoptosis. So এখানে একটা cavity হয়. So this is a blastocyst, a fluid-filled cavity appear. So একটু যাই আগে. Sorry. So after the morula enters the uterus from the uterine tube, a fluid-filled cavity, the blastocystic cavity develops inside it, and hence a blastocyst is formed. This is early blastocyst. This is late blastocyst. I'll tell you, because the cavity will enlarge. Cavity ta boro hobe. তখন হবে late blastocyst. So আগে থেকে বলে ফেলি যে in case of early blastocysts, the cells of the morula, এই যে মরিউলার যে সেলগুলা blastomere, they will be arranged as an inner cell mass এদিকে and an outer cell layer. এই যে look at the arrow, look at the arrow, look at the arrow, look at the arrow. So in the early blastocystic stage, the cells of the morula will be arranged like inner cell mass. This is the blastocystic cavity and the outer cell layer. Kintu যখন ক্যাভিটিটা পরে আরো বড় হয়, whenever the cavity enlarges, তখন কি হবে? The inner cell mass will become embryoblast, and the outer cell layer will become the trophoblast. Let me show you. So when the cavity enlarges, look at the blastocystic cavity here, and then the inner cell mass will become the embryoblast. Look at the writing here, and the outer cell layer will become the trophoblast. Now, খুব interestingly, we will see that from this embryoblast, embryo will grow. এখান থেকে embryoটা হবে, আর ওই যে outer cell layer যেটা থেকে trophoblast, that will give rise to some membranes of the embryo, the fetal part of the placenta also. ঠিক আছে, আমরা এটা আরো ক্লিয়ার করব পরে. Now you can compare the early blastocyst and the late blastocyst. Now এটার আর দরকার নাই. So this is again, I'm showing a figure, a schematic view, 2-cell stage, 4-cell stage, 8-cell stage. The zygote was single-celled. By mitosis has divided into 2-cell, into 4-cell, into 8-cell, and then
a morula, morula, sorry, 8 cell and then 16 cell, a morula, it's a lateral view, and here early blastocyst and late blastocyst. So the blastocysts contain an inner cell mass or embryoblast that will form the embryo. এই ব্লাস্টোসিস্টে যে ইনার সেল মাসটা হয়েছে সেটা পরে হবে এমব্রিওব্লাস্ট, সেখান থেকে এমব্রিও। আর এই যে inner cell mass থেকে embryoblast, that will give rise to the embryo. Now there is a question we often give you in written exam: draw and label a blastocyst. তখন you have to draw the early blastocyst, the late blastocyst, and you have to label. এটা হচ্ছে early blastocyst, inner cell mass, outer cell layer, blastocystic cavity. আর পরেরটা হচ্ছে embryoblast, trophoblast, blastocystic cavity. So you have to label and draw. Now again there is another term, we call it implantation. What is implantation? আমরা পরে আরো পড়বো, but এখন থেকে একটু বলে যাই। Plantation means গাছ লাগানো. Plantation means গাছ লাগানো. So implantation, it is a process. Implantation is a process during which the blastocyst attaches itself to the endometrium of the uterus. Uterus is the womb of the mother. আর ওর একটা লেয়ার, সেটার নাম হচ্ছে endometrium. এটা আরো পরে ক্লিয়ার হবে। So it is a process during which the blastocyst attaches itself to the endometrium of the uterus and subsequently embeds in it. Embeds, দেখো আমি এটা capital letters এ লিখেছি, embeds in it. You have to remember this word. Embeds, embeds মানে ওর মধ্যে গেঁথে যায়, enrooted হয়ে যায়, enrooted, গাছের যেরকম শিকড় গেঁথে যায় সেরকম. So this is a process. তো আমরা দেখি, so here we will see this is the blastocyst and it will ultimately attaches here, এখানে লেগে যাবে, and will be enrooted, embeds. So আমরা এটাকে বলি, we call it implantation. It is a process during which blastocyst attaches itself to the endometrium of the uterus and subsequently embeds in it. তো এটাই definition শেষ না। তো পরে কি, look here, this is a schematic view. This is the uterus, এখানে আছে lining of the uterus. This is the lining of the uterus and the blastocyst has attached here, and then subsequently will send roots or embeds in it. So this is implantation. And look at the site of embryoblast, it is attaching itself. যেখান দিয়ে embryoblast আছে না, সেখান দিয়ে attach করছে, এদিকে না, এদিকে না. So it is attaching itself at the site of the embryoblast. এখানে, এই জায়গাটা. Now implantation starts at about 5 to 6 days after fertilization and is completed at about 9 days. তাহলে definitionটা আমরা আরো সুন্দর করে দিতে পারবো। What is implantation? It is a process by which blastocyst attaches and embeds into the endometrium of the uterus at the embryonic pole. That means যেখানে embryoblastটা হচ্ছে, embryonic pole 5 to 6 days after fertilization, and is usually completed at about 9 days. 5 থেকে 6 দিন পরে শুরু হয়, 9 দিনে শেষ হয়ে যায়। And after that, the embryoblast will become an embryonic disc. Disc মানে একটা CD ডিস্কের মতো, কিন্তু দেখতে আরেকটু অন্যরকম। So এই যে embryoblast, এই যে inner cell mass, সেখান থেকে embryoblast হবে, সেখান থেকে আবার embryonic disc, দেখি এরকম একটা ডিস্ক হবে, একটু ওভাল। ওটা আমরা পরে আরো ক্লিয়ার করে দেব। Now in week 2 the embryonic disc is 2 layered. যখন আমরা 2 উইকে যাব, we will go one after another. আমি আগের থেকে একটা introductory class আমি এগুলো একটু বলে নেই। In week 2 the embryonic disc is 2 layered, and from dorsal to ventral this layer are EP blast. ওখানে কি ছিল, ওই সেলগুলোর নাম ছিল ব্লাস্টোমিয়ার। তারপরে সেখান থেকে তো ব্লাস্টোসিস্ট হলো। পরে ওই যখন 2 layered হবে, তখন from dorsal to ventral the cells are EP blast. EP মানে উপরে,
hypo means below, and hypoblast. So the disc is bilaminar. Laminar means layer, lamina means layer, bi means two. So as this disc has two layers, এই ডিস্কটার আমরা দেখবো যেটা দুইটা লেয়ার থাকে। আমরা তো এখানে 2 ডাইমেনশনাল দেখতে পাচ্ছি না, উপরে ডরসালি একটা লেয়ার, ভেন্ট্রালি আরেকটা লেয়ার। সো অ্যাজ ইট ইজ 2 লেয়ার ইন 2 উইক 2, আমরা এটাকে বলি বাইলেয়ার। আর কি লেয়ার থাকে from dorsal to ventral, epiblast and hypoblast. So here schematic view, we are seeing the embryonic disc from above. So blue color cell, এই যে লম্বা লম্বা সেল গুলা ব্লু রঙের, সেটা হচ্ছে epiblast। আর নিচে ventrally the cells are smaller and yellow in color, আমরা এখানে করেছি, এটা হচ্ছে hypoblast. So here the embryonic disc is bilaminar. This occur in week 2. Now what is a gastrula? আমরা একটু শেষ করে দিব। So gastrula, it has come from the Greek word gaster. Gaster means stomach. আমরা বলি স্টমাকে পেইন হলে বা আলসার হলে gastric ulcer, gaster. So a gastrula is a 3-layered or trilaminar embryonic disc. যখন embryonic discটা week 2 তে ছিল bilaminar, bilayer, কিন্তু week 3 তে এসে এটা হয়ে যায় trilaminar or 3-layered. দেখো এটা মনে রাখার ওয়ে হচ্ছে 3rd week 3-layered, 2 week 2-layer. হ্যাঁ, so gastrula is a 3-layered or bilaminar embryonic disc. It occurs in 3rd week. So it is 3-layered or trilaminar embryonic disc. এটা আমরা পরে দেখাবো। হ্যাঁ, from dorsal to ventral আমরা পরে দেখাবো তো কি কি লেয়ার থাকে। হ্যাঁ, so gastrulation means transformation of a blastocyst into gastrula. Gastrula হচ্ছে যখন 3-layered disc হয় তখন gastrula বলি। And what is gastrulation? It is the transformation of a blastocyst into a gastrula. এটা আমরা আরো ক্লিয়ার করব পরে। So the 3 germ layers of the gastrula, খুব important এটা। What are the 3 basic germ layers? The basic 3 germ layers of a gastrula from dorsal to ventral are ectoderm, mesoderm, and endoderm. And 18 basic germ layers subsequently differentiate into tissues. And the basic 4 tissues, you know it, and then organs like your heart, like your lungs of the body. So the 3 germ layers of the gastrula, these are ectoderm, mesoderm, and endoderm, subsequently differentiate into tissues. Key basic tissue: epithelial, connective, muscular, and nervous tissue, and then organs of the body. So this is the 3 germ layers. Now what is a neurula? Neurula ta ki? Gastrula to hoye geche 3 germ layer. Ekhon neurula again has come from a Greek word neuron. Neuron means nerve. Neuron means nerve. It has come from the Greek word neuron. So neurula means it is an embryo during 3rd and 4th week when neural tube is developing from the neural plate. We will see it later on. আমরা আরো ক্লিয়ার করব। এখন একটু জেনে যাই। হ্যাঁ, কারণ কোনটার আগে কোনটা ওইভাবে তো করা যায় না। So neurula means it is the embryo during 3rd and 4th week when the neural tube is forming কোত্থেকে? From the neural plate. একটা প্লেট হয়। হ্যাঁ, একটা প্লেট হয়, নিউরাল প্লেট। সেখান থেকে একটা টিউব হবে। সেই টিউবটা যখন হবে তখন আমরা এটাকে বলবো নিউরুলা। So we are seeing the embryonic disc from the dorsal aspect. আমরা ডরসাল থেকে দেখছি 19 দিনের embryonic disc। হ্যাঁ, ডরসালি 19 দিন মানে কত উইক, কত 3rd উইকে। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ectoderm থেকে থিকেনিং হয়ে একটা নিউরাল প্লেট হয়েছে। এই যে নিউরাল প্লেট, তারপর এটা ফোল্ডিং হবে। হ্যাঁ, এরকম ফোল্ডিং হবে এদিক থেকে আর এদিক থেকে, তখন হবে নিউরাল টিউব। So this is the real embryo at 19 days. We are seeing the embryo from the dorsal aspect. হ্যাঁ, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে this is the neural plate ectoderm থেকে। হ্যাঁ, আর এখানে তারপর এটা ফোল্ডিং হয়, তখন একটা গ্রুভ হয়, নিউরাল গ্রুভ। ওইটারই একটা ছবি। হ্যাঁ, নিউরাল ফোল্ড। তারপরে এটা আরেকটু পরে নিউরাল ফোল্ড, আরো ফোল্ডিং হচ্ছে, থিকেনিং হচ্ছে। এটা ডরসালি দেখতে পাচ্ছি নিউরাল ফোল্ড আর ফিউজিং, এখানে ফিউশন হয়ে গেছে,
হয়ে নিউরাল টিউব হয়ে গেছে এই জায়গাটায়, এগুলো ফিউশন হয়ে যাবে এখান দিয়ে এখান দিয়ে এখান দিয়ে এখান দিয়ে। And this is the embryo we are seeing from the dorsal aspect, and we can see the neural tube is formed here. এখানে টিউবটা হয়ে গেছে, এখানে এখনো টিউবটা ফিউশন হয়নি, এখানে ব্রেইন হবে, এখানে স্পাইনাল কর্ড আমরা পিছন থেকে দেখছি। So we are seeing the embryo at 23 days. আমরা পিছন থেকে দেখছি। So this is the spinal cord by the fusion of the neural folds or neural plate. এখানে ব্রেইন হবে, এখনো ফিউশন হয়নি, এখানে স্পাইনাল কর্ড শেষ হবে, এখন একটু খোলা আছে। And these are somatic. We will talk about this later on. এই যে 1 2 3 4 এগুলা somatic, হ্যাঁ, এগুলো আমরা পরে দেখব। So this is the lateral aspect of the embryo at 23 days. We are seeing the brain here, we are seeing the spinal cord here, and we can see the somites here. এটা দরকার নাই। Now এটা তো বলেছি যে embryo হচ্ছে from 3rd week to 8th week, আর এই embryonic period is very important because during this period the beginnings of all the major structures are formed. এই কথাটা খুব important. This embryonic period is very important. জিজ্ঞেস করব কখন থেকে কখন? Madam, 3rd week to 8th week is the embryonic period. Why this period is important? Because the beginnings of all the major structures are present. সবগুলা স্ট্রাকচার শুরু হয় এখনই, হ্যাঁ, এবং শেষও হয় এখনই, ঠিক আছে? 2 weeks means 2 মাস, 2 মাসে হয়ে যায় সবকিছু, কিন্তু বড় হবে, ডিফারেন্সিয়েশন হবে rest of the period, 9th week to till birth, হ্যাঁ, তো 2 মাসে একটা হিউম্যান is formed, ঠিক আছে? The size of the embryo is key. এখন আমরা আসল এমব্রিওর সাইজটা কিভাবে নিতে পারি? তাহলে এমব্রিওর সাইজ is given as crown rump length, CRL, which is measured from the vertex of the cranium. Vertex of the cranium মানে মাথার সবচেয়ে উঁচু জায়গাটা, crown of the head, to the rump. Rump means your buttock. তো আমরা, কারণ এমব্রিও তো বসে থাকে, ও তো দাঁড়িয়ে থাকে না ইউট্রাসে, it sits. তাহলে হেডের সবচেয়ে উঁচু পয়েন্ট থেকে rump, rump means buttock, এখানে আমরা size of the embryo CRL. এখন CRL correlate to the approximate কি কোন উইকে কত হবে, this is not, you have don't have to memorize it. 5 to 10 millimeter হয় 5 উইকে, এরকম হয়। আর 8 উইকসে যখন এমব্রিয়নিক পিরিয়ড শেষ হবে তখন ওর লেন্থ হবে 28 to 30 millimeter। তার মানে কত ছোট, 30 millimeter মানে 3 centimeter, অনেক ছোট, but all the major structures are present. A full human 3 সেন্টিমিটারের একটা পুরা মানুষ। তাহলে এটা আমরা শেষ করলাম। এখন আমরা আসি আরেকটা টার্মে, that is conceptus. Conceptus means to the entire product of conception from fertilization onward, the embryo or fetus and its membrane. So there are some membranes which come from the outer cell layer or the trophoblast. এই পুরা জিনিসটাকে conceptus বলে। Conceptus, it has come from the Latin word conceptio. Conceptio means derivatives of zygote. Zygote থেকে যা কিছু হয়, শুধু তো এমব্রিও না, আরো তো মেমব্রেন টেমব্রেন হয়, ট্রোফোব্লাস্ট দিয়ে, পুরাটাকে বলছে conceptus। এটার আর দরকার নাই। And what are the fetal membranes? আমরা এটা often we ask it, জিজ্ঞেস করি কি কি ফিটাল, আমরা পরে আরো ক্লিয়ার হবে, একটু বলে ফেলি। The fetal membranes are the fetal part of the placenta, amnion, chorion, yolk sac and umbilical cord. এই কয়টা লিখলেই আমরা পুরো নাম্বার পেয়ে যাই 2। So fetal membranes are fetal parts of the placenta, amnion, এগুলো আমরা পরে ক্লিয়ার করব, amnion, chorion, yolk sac and umbilical cord. So there is a question which usually often comes in the exam, mention the name of fetal membranes. যদি আসে তাহলে আমরা 1 number 2 number 3 number 4 number এগুলা লিখব। Fetal parts of placenta, amnion, chorion, yolk sac and umbilical cord. Primordium শব্দের মানে কি একটু জেনে নিই। Primordium শব্দটা, it has come from the Latin word primus, হ্যাঁ, এটার মানে হচ্ছে to begin, to begin, শুরুয়াত, শুরু, start. This term refers to the beginning of first recognizable indication of an organ or structure.
যে কোনো অর্গানের অথবা স্ট্রাকচারের প্রথম যে রেকগনাইজেবল ইন্ডিকেশন, যেমন আমরা লিম্ব বার্ড দেখবো পরে। লিম্ব মানে তো এক্সট্রিমিটি, আপার লিম্ব, লোয়ার লিম্ব। লিম্ব বার্ড, বার্ড মানে কুড়ি, বার্ড বিউডি। সো ওই যে লিম্ব বার্ড, সেটা হচ্ছে বিগিনিং অফ ফার্স্ট রেকগনাইজেবল ইন্ডিকেশন of the upper limb or the lower limb. So this is the primordium. The primordium often আমরা embryology-তে এটা পাবো। Primordium, beginning of first recognizable indication of an organ or structure. Enlarged-টাও আসে, তবে আমাদের বইতে খুব একটু enlarged নাই, অথবা কোনো কোনো বইতে rudiment লেখা আছে, so আমরা primordium-ই বলবো। Appears as a bud. The primordium of the upper limb appears as a bud on day 26. দরকার নাই। আর ফিটাস তো আমরা জানি 9th week to birth. During the fetus, এখন you can ask me, madam, 8th week এ যদি সব হয়ে যায়, যখন 3 millimeter in size, full human, তাহলে বাদ বাকি সময়টা কি হবে? 9th week to birth. During the fetal differentiation and growth, বড় হবে, আরো matured হবে। Differentiation of growth of the tissues and organs occur, formed during embryonic period. তাহলে what is the utility of fetal period? Differentiation, একটা কথা, differentiation and growth of the tissues and organs occur which have been formed during embryonic period. এটাই হচ্ছে fetusের সময়কার development. Abortion মানে তো expulsion. This term, it has come from Latin word aborire, to miscarry, মানে হচ্ছে to miscarry. This term refers to the expulsion from the uterus of an embryo or fetus before it is viable. আমরা পরে viable age পড়াবো। Viable মানে যখন ফিটাসটা independently জন্মের পরে বেঁচে থাকতে পারবে, that is the viable age. Viable age মানে হচ্ছে যখন ফিটাসটা জন্মের পরে, হ্যাঁ, ইউটেরাস থেকে চলে আসার পরে, বাইরের ওয়ার্ল্ডে চলে আসার পরে ও বেঁচে থাকতে পারবে independently, তখনই it is known as viable. So our abortion তাহলে মানে কি? Refers to the expulsion from the uterus of an embryo or fetus before it is viable. ঠিক আছে, এটা হলো আমার abortion. Trimester হচ্ছে, this is a period considering 3 calendar months. Obstetrician commonly divide 9-month period of gestation to 3 trimester, মানে first trimester, second trimester, third trimester. প্রথম 3 মাস, পরে 4 থেকে 6 মাস, তারপরে 7 থেকে 9 মাস। এখন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। The most critical stages of development occur during the first trimester when embryonic and early fetal development. First trimester না, আমরা trimester দিয়ে বলবো না, আমরা বলবো embryonic period দিয়ে। I will proceed now. And what do you mean by congenital anomaly? Congenital anomaly or birth defects. So it has come from the Latin word congenitus. Congenitus means born with. The baby is born with abnormalities of development that are present at birth. For example, cleft lip, cleft palate. You have seen rastaটাতে দেখো যে ঠোঁটটা কাটা অথবা palate. These are the congenital anomalies. Now, period of sensitivity of the embryo and fetus by harmful agents. এখন there are some agents, we call them teratogenic agents, which harm the embryo or fetus. কিছু জিনিস আছে যেগুলা harmful for the embryo or the fetus. যেমন some viruses are there, some drugs are there, and radiation. এই তিনটা জিনিস teratogenic. So there are some agents which causes harm to the embryo or fetus. আমরা এগুলাকে বলি teratogenic agents. বলেছি যে some drugs, some medicine, some drugs, some medicine, some viruses, and radiation. এখন আমরা দেখলাম, এটা আমরা ল্যাংম্যান থেকে নিয়েছি ছবিটা, ফার্টিলাইজেশন হয়েছে and 0 to 2 weeks. এখানে যদি কোনো আমরা টেরাটোজেনিক এজেন্ট দেই এই সময়টায়, তখন ইউজুয়ালি নট সেন্সিটিভ, হাই রেট অফ, মানে কিছু তেমন হবে না, কারণ এই সময় যদি কোনো টেরাটোজেনিক এজেন্ট যায়, দেখা গেছে পুরাটা অ্যাবর্শনই হয়ে যায়, থাকেই না।
So high rate of lethality may occur. হয়তো সেনসিটিভ না এই পিরিয়ডটা, অথবা এটা বর্ষণ হয়ে যাবে। হাই রেট অফ লিথালিটি, হ্যাঁ, মে occur। আচ্ছা, নেক্সট আমরা যাচ্ছি 3rd week to 8th week, that is the embryonic period. This is the period of greatest sensitivity for the teratogenic agent. Period of greatest sensitivity for the teratogenic agent. হ্যাঁ, এটুকু জানি আমরা, এটুকু দরকার নাই। সো এখান থেকে এখানে একটা ফুল হিউম্যান, যদিও অনলি 3 সেন্টিমিটার, কিন্তু সব আছে। এবং ফার্স্ট রেকগনাইজেবল ইন্ডিকেশন অফ এভরি অর্গান ইজ প্রেজেন্ট, সবকিছু তৈরি হচ্ছে এই সময়টা। সো যখন কিছু ফর্মিং, তখন কিন্তু সেখানে যদি কোনো টেরাটোজেনিক এজেন্ট দেওয়া হয়, লাইক কিছু ড্রাগ, কিছু ভাইরাসেস, রেডিয়েশন, তখনই কিন্তু কনজেনিটাল অ্যানোমালি ডিফেক্ট হবে। সো দিস ইজ দ্য পিরিয়ড অফ গ্রেটেস্ট সেন্সিটিভিটি। তারপরে আমরা ফিটাল পিরিয়ডে চলে যাই, 9 week to 38 weeks, ডিক্রিজিং সেন্সিটিভিটি ফর দ্য টেরাটোজেনিক এজেন্ট, কারণ অলরেডি ফর্মড হয়ে গেছে, এখন তো ডিফারেন্সিয়েশন এন্ড গ্রোথ হচ্ছে। হ্যাঁ, তো তখন আর কারণ তখন ফাংশনাল ম্যাচুরিটি হয়, তখন কিন্তু কিছু জিনিস ফর্ম হচ্ছে না। সো ডিক্রিজিং সেন্সিটিভিটি, সো দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। আমরা জিজ্ঞেস করি, একটা গ্রাফ আছে দেওয়া, ইনক্রিজিং রিস্ক বাই টেরাটোজেনিক এজেন্ট, আর এটা পিরিয়ডটা দেওয়া উইকস অফ জেস্টেশন। দেখো, ইনক্রিজিং রিস্ক ডিউরিং 3 week to 8 week. Look here, look at the graph. তারপরে আবার সেন্সিটিভিটি ডিক্রিজ, ঠিক আছে। আর এখানে যদি হাই রেট অফ লিথালিটি হয়, নট ইউজুয়ালি সেন্সিটিভ, 0 to 2 weeks here. So now there is a common question, আমরা দেই তো, আমরা অনেকগুলো কোয়েশ্চেন পেয়ে গেলাম, যে ড্রয়েন লেভেল ব্লাস্টোসিস্ট, আরেকটা কি কোয়েশ্চেন পেয়েছিলাম, এখন একটা কোয়েশ্চেন পেলাম, embryonic period is vulnerable for teratogenesis, explain embryologically. Embryonic period is vulnerable for teratogenesis. The answer should be, this is the time when all the major structures are forming, or the beginning of all the major structures are present at this period. So there is greatest risk of sensitivity. So I think I finish here. এটা ল্যাংম্যান থেকে নেওয়া ওই ছবিটাই, হ্যাঁ, এখান থেকে 1, 2, 3 এবং এখানে গ্রাফিক্যাল ফর্মে, ঠিক আছে। So we end it here and we finish it. জি ম্যাম, অনেক অনেক ধন্যবাদ। হ্যাঁ, অনেক সুন্দর একটি ক্লাস নিয়েছেন এবং Thank you. স্টুডেন্টদের অনেক উপকৃত হবে আশা করছি। কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? যারা জয়েন আছেন, আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে ম্যামকে করতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম, আমার একটা প্রশ্ন ছিল। বলো। ম্যাম, আমাদের নতুন কারিকুলামে কি কার্ড পরীক্ষায়ও এমব্রায়োলজি হিস্টোলজি থেকে প্রশ্ন থাকবে? থাকবে কার্ড পরীক্ষা, যেগুলো আমরা ধরো যেটুকু পড়িয়েছি ততটুকুর মধ্যে থেকেই থাকবে। আচ্ছা ম্যাম, ঠিক আছে। এটা আমরা আগেও ছিল, নিউ কারিকুলামে তো আগেও ছিল। হ্যাঁ, যেটুকু পড়িয়েছি তার থেকে কোশ্চেন থাকবে, রিটেনে থাকবে, আমরা ভাইভাতেও জিজ্ঞেস করি যতটুকু পড়িয়েছি। এটা আমরা এখন যেটা ক্লাসটা নিলাম, এটা তো একটা ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাস, জেনারেল এমব্রিওলজি থেকে কোশ্চেন থাকে, যতটুকু পড়ানো হবে ততটুকু। তাহলে ম্যাম আজকে আমরা শেষ করি। জি, অনেক 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 ধন্যবাদ এক্সিস মেডিকেল স্কুলের পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক শুভেচ্ছা, এবং আমাদের সাথে থাকবেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের মতো আমরা এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়া আলাইকুম সালাম।